I am J. Kavita from MAM Government Model Junior College for Girls, Nampally, Hyderabad. Today we are going to learn the subject called Shorthand for Office Assistantship course, first year, paper 3, and the chapter number is 10. The chapter name is Stee and Stir Loops. Okay. Last chapter we have learned about large circles, SWA, SES and SES. Okay. Last chapter మనము large circle, SWA, SES and SES గురించి చదువుకున్నాము. ఈ రోజు మనము స్టీ అండ్ స్టర్ లూప్స్ గురించి చదువుకోబోతున్నాం. ఓకే, ఈ స్టీ అండ్ స్టర్ లూప్స్ ఏంటి అంటే ఇది కూడా ఒకలాంటి అటాచ్మెంట్. మనము స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి గానీ కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి గానీ సంథింగ్ వి అటాచ్ టు ఇట్ టు ద స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ అండ్ కర్వ్ స్ట్రోక్స్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టీ లూప్ అండ్ స్టర్ లూప్. ఓకే, ప్రీవియస్ చాప్టర్స్ ముందు చాప్టర్ లో మనము సర్క్యులర్స్ ఎలా రాయాలి, టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కర్వ్ స్ట్రోక్స్ ఎలా రాయాలి నేర్చుకున్నాం. హౌ డు యు రైట్ సర్క్యులర్స్ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్? లెఫ్ట్ మోషన్. సపోజ్ set circles and T. How do we write circles? With left motion. This is to straight strokes. Initially, circles is written with left motion. Okay. Now, finally, to curves, finally to straight strokes. Suppose initially, circles is written with left motion to straight strokes. Okay. Now, finally, circles is written with left motion to straight strokes. Left motion means like C. Days. Okay. To curve strokes, suppose save. S-A-V-E, save. Save ఎలా రాస్తాం మనము? ఇది ఇనిషియలీ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి స్టార్టింగ్ ఎస్ మనము లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాము. స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి సర్కిల్స్ ఫైనలీ లాస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాము. అండ్ టు కర్వ్ స్ట్రోక్స్, హౌ డు వి రైట్ సర్కిల్స్ టు కర్వ్ స్ట్రోక్స్? ఇన్సైడ్ ద కర్వ్స్. ఓకే, సేవ్. S-A-V-E. When the circle is coming, starting. So starting curve strokes ki circle వచ్చినప్పుడు circle inside the curve. Curve లోపల రాస్తాం మనం circle. So save. Okay, it is starting curve strokes ki. Suppose face, F and S. When S is coming last at the end of the curve stroke. F and circle is. F and circle is రాస్తాం మనము curve strokes ki. ఎలా రాయాలి? Stroke F and circles. Face. చూసారా? Initially two curve strokes and finally two curve strokes. ఎలా రాసాం మనము? Inside the curve రాసాం. Two straight strokes కి with the left motion. Okay. Last circle కి ఎలా రాసాం మనము? Circles to straight strokes. Sweet. Sweet. ఏం వచ్చింది మనకి స్టార్టింగ్? What the sound we have got here? Sweet. Swa and T. How do we write swa? With left motion. Okay. Large circle and T. Swa and T. Sweet. This is swa is coming initially to straight strokes. Okay. How do we write swa to curve strokes? Swim. Swa and M. ఎలా రాయాలి? Swa. ఇక్కడ మనకి M curve stroke ఉంది. So swa circle is written inside the curves. Curve లోపల మనము swa రాస్తాము. Large circle and M. Okay. ఇదంతా మనం ఎందుకు రివైజ్ చేస్తున్నాము అంటే మనకి తెలియాలి. సర్క్యులర్స్ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాము, కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి ఇన్సైడ్ ద కర్వ్స్ రాస్తాము. ఓకే, అండ్ స్వా సర్కిల్ ఇనిషియలీ మనకి స్వా సౌండ్ వస్తుంది. టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ అండ్ టు కర్వ్ స్ట్రోక్స్ ద సర్కిల్ ఇస్ రిటన్ ఇన్సైడ్ ద కర్వ్స్. ఓకే, నౌ ద సేమ్ వే we have stee loop. These are called loops. స్టీ అనేది ఒక లూప్, ఒక అటాచ్మెంట్. ఎలా రాస్తాము? టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రోక్ అటాచ్ చేస్తాము. హాఫ్ అంటే స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ ఒకవేళ ఇది మనకి దిస్ ఇస్ స్టీ. ఓకే, స్టీ లూప్ ఇస్ ఆల్సో ఎంప్లాయిడ్ ఇనిషియలీ. స్టీ లూప్ మనము స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి స్టార్టింగ్ కూడా రాస్తాము, ఎండింగ్ కూడా రాస్తాము, అండ్ మిడిల్ కూడా మధ్యలో కూడా రాస్తాము. అలాగే కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి కూడా స్టీ లూప్ ఇస్ ఎంప్లాయిడ్ ఇనిషియలీ అండ్ ఫైనలీ. కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి కూడా స్టార్టింగ్ రాస్తాము అండ్ ఎండ్ లో కూడా రాస్తాము. ఎలా ఎంప్లాయ్ చేస్తాము, ఎలా రాయాలి మనం స్టీ లూప్ అనేది? చిన్న లూప్, స్ట్రోక్ పీ కదా, సో పీ కి ఆల్మోస్ట్
హాఫ్ లెంత్ వరకు మనం స్టీ, ఇది ఒక చిన్న లూప్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లూప్, స్టీ లూప్. ఓకే, చూడండి స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ పి, పి కి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ లెంత్, స్ట్రోక్ కి హాఫ్ వరకు ఇది లూప్ వస్తుంది మనకి. ఇది లూప్, స్టీ లూప్ అంటాం మనము. స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి ఎలా రాయాలి, కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి ఎలా రాయాలి నేర్చుకుందాం. సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే సర్క్యులర్స్ మనం లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాము, అలాగే స్టీ లూప్ కూడా మనము లెఫ్ట్ మోషన్ లో రాస్తాము. విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్, స్టార్టింగ్ కావచ్చు, ఎండింగ్ కావచ్చు, ఎలా రాయాలి అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఎప్పుడు రాయకూడదు, ఎప్పుడు రాయాలి, ఏంటి రూల్స్ అనేది we'll just go through it. The rules of STI and STIR loop. Today we are going to learn this chapter. Okay. So number 1, initially to straight strokes. ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం మనము, ఏం చెప్పుకున్నాం ఇందాక, స్టీ లూప్ అనేది ఒక చిన్న లూప్. స్ట్రోక్ కి హాఫ్ అటాచ్ చేస్తాం మనము. చూడండి స్ట్రోక్ పి కదా, పి హాఫ్ వరకు ఈ లూప్ అటాచ్ అయ్యి ఉంది. దీన్ని ఇనిషియల్ అటాచ్మెంట్ అంటారు. సంథింగ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద స్ట్రోక్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఇనిషియల్ అటాచ్మెంట్స్. ఓకే, అండ్ స్టీ లూప్ ఇస్ రిటన్ విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ టు ఆల్ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్. స్టీ లూప్ అనేది స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి, స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఏంటి, పి, బి, టి, డి, చే, జే, కే, గే, రే, వే, హే, ఇవన్నీ మనకి స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్. డౌన్ స్ట్రోక్స్ కావచ్చు, అప్ స్ట్రోక్స్ కావచ్చు. స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాం. లెఫ్ట్ మోషన్ అంటే సి లాగా మనకు తెలుసు కదా, సర్కిల్స్ ఎలా యాడ్ చేసాము, స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి విత్ లెఫ్ట్ మోషన్. అలాగే స్టీ లూప్ కూడా లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాం. 2 స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఇనిషియలీ, ఇనిషియల్ అంటే ఫస్ట్, బిగినింగ్, స్టార్టింగ్. సపోజ్ స్టాప్, చూడండి స్టాప్, sound of STI, where we are getting the sound of STI here, initially. How many strokes we have? One is, we hear the sound of STI and P. Okay, we have only one stroke here, P. And STI is some attachment. It's a loop. How do we attach to straight strokes? P is a straight stroke. Now, STI is coming initially. How do we write STI loop to straight strokes? Like this. It's a loop attached half of the length of the stroke. Okay. So STI and P. Now which place it is? Stop. Or which place? First place. Just write STI and P. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాం మనకి ఇక్కడ, స్టీ లూప్ అండ్ పి, ఒకటే స్ట్రోక్ ఉంది పి. ఓకే, స్టీ లూప్ అనేది మనం చిన్నగా ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తాం, చిన్న లూప్ లాగా అటాచ్ చేస్తాం. స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాము. నౌ స్టీ అండ్ పి, ఏ ప్లేస్ ఇది, స్టాప్, ఫస్ట్ ప్లేస్, లైట్ డాష్ వోవెల్. ఓకే, అబౌవ్ ద లైన్, స్టీ లూప్ అండ్ పి. చూడండి లెఫ్ట్ మోషన్ లో రాస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో ఇనిషియలీ అంటే మొదట స్టీ లూప్ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కనుక వస్తే స్టార్టింగ్ మనము లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాము. ఓకే, స్టెప్, sound the word STI and P. Now STI is a loop and P only one stroke we have. మనకి ఎన్ని సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ, స్టీ లూప్ అండ్ పి. ఏ ప్లేస్, స్టెప్ ఏ, సెకండ్ ప్లేస్, కాబట్టి స్టీ లూప్ అండ్ పి కదా. పి ఇస్ ద స్ట్రైట్ స్ట్రోక్, స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ కి లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాము. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇనిషియలీ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్. స్టాప్, స్టీ అండ్ కే, సౌండ్ చేయండి వర్డ్, స్టాప్, స్టీ లూప్ అండ్ కే. ఏం వినిపిస్తున్నాయి మనకి, స్టీ లూప్ ఇంకా కే. కే కూడా స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ కదా. హౌ డు వి రైట్ స్టీ లూప్ అండ్ కే, విచ్ ప్లేస్, ఫస్ట్ ప్లేస్. ఓకే, స్టీ లూప్ అండ్ కే. స్టాప్, స్టోరీ, స్టోరీ, స్టీ అండ్ ఆర్. ఇక్కడ మనకి ఏం తెలిసింది, విచ్ ఆర్ డు వి రైట్ హియర్, స్టీ లూప్. ఓకే, స్టీ లూప్ అండ్ ఆర్. విచ్ ఆర్ డు వి యూస్ హియర్, అప్వర్డ్ ఆర్. వై, బికాస్ వి హ్యావ్ అ వోవెల్ ఆఫ్టర్ ఆర్. ఆర్ తర్వాత మనకి వోవెల్ ఉంది కాబట్టి వి రైట్ అప్వర్డ్ ఆర్. సో స్టీ లూప్ అండ్ రే. రే ఎందుకు రాస్తాము, ఆర్ తర్వాత వోవెల్ ఉంది కాబట్టి అప్వర్డ్ రే రాస్తాము. సో స్టోరీ, స్టో, ఓ, సెకండ్ ప్లేస్ హెవీ డాష్ వోవెల్. సెకండ్ ప్లేస్ ఎక్కడ రాయాలి మనము, ఆన్ ద లైన్. సో స్టీ లూప్, స్టో అండ్ రీ. 2 వోవెల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ, స్టో అండ్ రీ, స్టోరీ. ఆర్ ముందు ఒక వోవెల్ ఉంది, ఆర్ తర్వాత
one vowel. Okay, slowly. This is initially two straight strokes. Ante starting straight strokes ki stay loop is written with left motion. Okay, stay loop is also used medially. This is initially. Initially two straight strokes. Okay, is written with left motion. Right? I'll give you the rules after we complete our explanation. Okay, explanation అయిపోయిన తర్వాత మనం rules examples కూడా చూద్దాం. First we just listen how to write. Now, stay loop is employed medially. How stay loop is employed medially? It is starting two straight strokes. Stay loop employed medially అంటే మధ్యలో వర్డ్ మధ్యలో మనకి స్టీ సౌండ్ కనుక వస్తే ఎలా రాయాలి? ఎగ్జాంపుల్, testify. చూడండి, where the sound of st is coming. Okay, how many strokes we have here? Sound the word testify. Test. T is a stroke, and between, in the middle of a word, we are getting the sound of st and f. T, st loop and f. Okay, so st is coming middle in a word. మనకి ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? T, st sound and f. st ఎక్కడ వస్తుంది? వర్డ్ మధ్యలో వస్తుంది కదా. Testify. T, st and f. ఎలా రాయాలి? A place, test. A second place కాబట్టి T on the line. T on the line. St is coming middle. Testify. Test. This is A. Second place. Test. If. E. Third place kabatti before F place chestam. And phi. I diphthong. Phi. F tarvata we are getting I diphthong. Okay. Test. A. Phi. Chusara? Stay loop ekkada rasam manamu? Ekkada vastundi? Word majjalo. Kabatti stay loop manamu majjalo kuda use cheyochu. Stay loop is also employed medially. Okay. Next. Justify. Sound the word J, stay loop and F. Where we are getting the sound of stay? In the middle of a word. How do we write? మనకి ఏం సౌండ్ వినిపిస్తుంది? సౌండ్ చేయండి వర్డ్ justify. J, stay loop and F. ఓకే, stay loop సౌండ్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? వర్డ్ మధ్యలో. ఎలా రాయాలి? ఇలాగే testify లాగే justify రాస్తాం. సో స్ట్రోక్స్ ఏంటి? J, stay loop and F. Justify. Ja, much. Light dash second place on the line. J, stay loop and F. Just, E and phi. Okay. Just, light dash. Just, if. Third place before F, E vowel and phi. I diphthong after F. Chusara? Stay loop is written in the middle of a word. Okay. Elastic. Sound the word elastic. Elastic. L, stay loop and K. Okay. How many strokes? A strokes వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ. L, stay and K. Stay ఎక్కడ వస్తుంది? వర్డ్ మధ్యలో కదా. సో stay loop కూడా మనము మధ్యలో కూడా ఎంప్లాయ్ చేయొచ్చు. Testify, justify and elastic. ఎలా రాయాలి? Elastic. A సెకండ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి? L, stay loop and K. So second place kabatti this is A. L, last. L tarvata A, last. Last and ik. Attach K to it. K attach cheyali and K before manaki E vowel undi. So elastic. Chusara ekkada vachindi manaki stay loop word majhilo. Elastic. L, stay loop and K. So stay loop is used initially to straight strokes with the left motion. Straight strokes ki left motion తో రాస్తాము స్టార్టింగ్. మధ్యలో కూడా లెఫ్ట్ మోషన్ అంటే stay loop కూడా మధ్యలో కూడా ఎంప్లాయ్ చేయొచ్చు. అండ్ to straight strokes finally to straight strokes same initially with left motion, finally kuda left motion తో రాస్తాం. Examples:
past. Sound change word P and st. ఎక్కడ వస్తుంది st మనకి end of the word. How many strokes we have here? P and st. P is a straight stroke. Okay. P, since it's the first place, dot vowel, P above the line and st. When st is coming, finally. Finally also to straight strokes, st loop is written with left motion. Initially with left motion, finally also with the left motion to straight strokes. Medially also st loop is employed. Okay. Now P and st. P is a straight stroke. Kada? P straight stroke. St ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి లాస్ట్ లో ఎలా రాయాలి past. P and st loop same P and with left motion st past. Test ఎలా రాయాలి test. Sound the word T and st loop. How to write? ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ T and st loop. st ఎక్కడ వస్తుంది లాస్ట్ లో చివర్లో ఎలా రాయాలి టెస్ట్ A సెకండ్ ప్లేస్ vowel కాబట్టి T on the line and st. Test. Okay. Dust. Dust. How many strokes you hear? D and st. When here is st is coming, st ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి D is a straight stroke కదా D and st. St is coming the last word చివరిలో వస్తుంది కాబట్టి same with the left motion D and st. Light dash vowel kada much dust ah rest ray and st r and st. Okay, r and st. When st is coming, st ఎప్పుడు వస్తుంది సౌండ్ మనకి లాస్ట్ లో ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ r and st. ఏ r రాయాలి డౌన్ డారా అప్ డారా rest. There's vowel after r, so we write upward r. R తర్వాత స్టార్టింగ్ మనకి vowel ఉంది కాబట్టి రే రాస్తాం రే and st. Which place? A second place. Ray on the line and st. Rest. Okay, so this is initially to straight strokes. St loop is written with left motion. St loop ఎలా రాయాలి స్ట్రోక్ కి హాఫ్ స్ట్రోక్ కి మనము గట్టిగా హాఫ్ లెంత్ వరకు మనము ఈ లూప్ అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, సో స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి మనకి లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాము మధ్యలో కూడా స్టీల్ లూప్ రాయొచ్చు. ఫైనలీ అంటే వర్డ్ చివర్లో కూడా మనకి స్టీల్ లూప్ వస్తుంది. హౌ స్టీల్ లూప్ ఇస్ రిటన్ ఫైనలీ ఆల్సో విత్ లెఫ్ట్ మోషన్. ఓకే, సర్కిల్ ఎస్ కెన్ ఆల్సో బి యాడెడ్ టు స్టీల్ లూప్. చివర్లో సర్కిల్ ఎస్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ప్లూరల్ సపోజ్ టెస్ట్. How to write test? T and st loop. T and st. Okay. But tests. See where st is coming? St ఎప్పుడు వస్తుంది లాస్ట్ లో. సౌండ్ చేయండి వర్డ్ టెస్ట్. T and st. st మనకి లాస్ట్ లో వస్తుంది. st తర్వాత we have a circle, small circle. ఇంకొక s యాడ్ అయింది మనకి. సో స్టీల్ లూప్ కి మనము సర్కిల్ ఎస్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. హౌ టు రైట్ టెస్ట్. టెస్ట్ T st టెస్ట్. ఇక్కడ స్మాల్ సర్కిల్ లూప్ బయటికి స్మాల్ సర్కిల్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ఇట్. ఓకే, దిస్ స్మాల్ సర్కిల్ indicates the sound of s. Okay, so circle s is also added to steel loop. Test but tests. Okay, cost. K and steel loop. Cost but costs. చూడండి costs. K steel loop and circle s కదా. How to write? First place. So K steel loop and circle s. Okay, circle s can also be added to steel loop, right? Now how steel loop is written to curve strokes. Curve strokes అంటే ఏంటి? F, V, it, the, S, Z, ish, Z, M, N, ing. Okay, curve strokes కి కూడా steel loop రాస్తాము. ఎలా రాయాలి? Inside the curves. Okay,
whatever we write to curve strokes, చూడండి సర్కిల్స్ కానీ లాస్ట్ సర్కిల్ కానీ ఏది వచ్చినా మనము కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి లోపల రాస్తాము. ఓకే, ఇప్పుడు స్టీల్ లూప్ కూడా ఎలా రాయాలి టు కర్వ్ స్ట్రోక్స్. హౌ డు వి రైట్ ఆర్ హౌ డు వి ఎంప్లాయ్ స్టీల్ లూప్ టు కర్వ్ స్ట్రోక్స్? వి జస్ట్ సీ. Curve strokes. Initially to curve strokes. Initially to curve strokes. Give me one example. Initially ante starting curve strokes ki steel loop రావాలి. Tell me one examples. Staff. See where T is coming. Okay, sound the word T and F. Okay, where T is coming initially. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? T sound and F. Okay, T మనకి loop. A place, staff, first place. So ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి? T loop and F. F stands above the line కదా, first place కాబట్టి F is written above the line. So T loop and F. Staff. Okay, this is initially kada. Curve strokes ki starting T వచ్చినప్పుడు మనము inside the curve లోపల రాస్తాము. Right? Stem. Sound the word T loop and M. M is a curve stroke kada. When T is coming initially. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? Stem, T loop and M. M మనకి curve stroke కాబట్టి ఎలా రాయాలి? T loop and M. Which place? Second place. T loop and M. Stem. Okay. This is initially to curve strokes. Now you see finally to curve strokes. Finally to curve strokes. Example. Fast. Sound the word F and T. When T is coming last, end. F is a curve stroke. Sound change the word F and T. F మనకి curve stroke కదా. F and T loop. T loop ఎప్పుడు వస్తుంది? లాస్ట్ లో. స్ట్రోక్ ఏంటి? F. curve stroke కాబట్టి fast. A place, first place. So write F above the line. F above the line and join T loop. F and T. Fast. Okay. Next, N and T. Okay. What is N? N is the curve stroke and T. Okay. How to write? Ne, second place. N and T loop. మనకి T ఇక్కడ వస్తుంది లాస్ట్ లో. N ఏంటి? curve stroke. A place, second place. So stroke N and T loop. Stroke N on the line and T loop. Next, చూసారా? Initially అంటే స్టార్టింగ్, బిగినింగ్ పదము స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు స్టీల్ లూప్ మనము లెఫ్ట్ ఇన్సైడ్ ద కర్వ్ రాస్తాము కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి. ఫైనలీ టు కర్వ్ స్ట్రోక్స్ అంటే చివర్లో. కర్వ్ స్ట్రోక్స్ లాస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు కూడా కర్వ్ స్ట్రోక్ లోపలే రాస్తాం స్టీల్ లూప్. ఓకే, బయటికి రాయము. రైట్? దీనికి కూడా మనం సర్కిల్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. చెప్పండి కదా, కామన్ రూల్. సర్కిల్స్ మనం స్టీల్ లూప్ యాడ్ చేయొచ్చు. అది స్ట్రెయిట్ స్ట్రోక్స్ కావచ్చు, కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? సపోజ్ నెక్స్ట్ కదా, నెక్స్ట్ ఎన్ స్టీల్ లూప్ అండ్ ఎస్ కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. హౌ డు వి రైట్? ఎన్ స్టీల్ లూప్ అండ్ సర్కిల్స్. ఎన్ స్టీల్ లూప్ అండ్ సర్కిల్స్. నెక్స్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వి ఎంప్లాయ్ స్టీల్ లూప్ టు స్ట్రెయిట్ స్ట్రోక్స్ అండ్ టు కర్వ్ స్ట్రోక్స్. ఓకే, ఈ విధంగా మనము స్టీల్ లూప్ అనేది యూస్ చేస్తాము. స్టార్టింగ్ ఇనిషియలీ టు స్ట్రెయిట్ స్ట్రోక్స్, finally to straight strokes, midly kuda steel loop is employed, and to curve strokes steel loop is employed initially and is written inside the curves. Finally also steel loop employ chestamu curve strokes ki, curve stroke local rastamu. Circles kuda add cheyochu. Okay, and one more thing, last steel loop at the end also will give the sound of T as well as D also. Okay,
Here we have seen st loop at the end will give the sound of st as well as t. Starting, it gives the sound of only st, but at the end, it will give the sound of st as well as t. How do we write? St as well as d. Past. Okay. Pass. How do we write pass? Pass in the P and circles. Okay. P and circles. Right. Past. How many strokes we have here? P and st. Right? Strokes in manaki ikkada P and st loop. So st loop ela rayali telusu kada, with the left motion, 2 straight strokes. P and st. ఇక్కడ మనకి circles మాత్రమే వచ్చింది. Pass. And here we are getting the sound of P and st. Pass, passed. But passed. Passed. చూడండి, here at the end of the stroke, we hear the sound of d. Passed. Here circle is pass. Passed st loop as well as passed. Also, we write the same loop. P and st. The same loop is written to express the sound of d also. Okay. So, initially starting, we get the sound of st only, either to straight strokes and to curved strokes. But at the end, it will give the sound of st as well as d. చివర్లో మనకి st loop sound కానీ d కూడా వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? Pass. ఇక్కడ మనకి p and circles మాత్రమే వచ్చింది. Passed. ఇక్కడ st loop, p and st. But passed కూడా same loop రాస్తాం. Okay. Opposed. Opposed. How many strokes we have here? P and yes, P and D. The same loop for st as well as d. So opposed. Which place? First place. P and st. Before P, we have a vowel and post. Opposed. See, here we are getting the sound of st. చూసారా? Opposed. Passed. చివర్లో మనకి st loop కాకుండా d సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది. ఆ d సౌండ్ కి కూడా మనం సేమ్ లూప్ రాస్తాం. స్టార్టింగ్ మొత్తం st నే వస్తుంది, లాస్ట్ లో చివర్లో st కానీ d కానీ వినిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు st కి కూడా సేమ్ లూపే, d కి కూడా సేమ్ లూప్ రాస్తాం మనం. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ how do we employ st loop initially to straight strokes, and middly how it is employed, and finally how it is employed to straight strokes, and circles, how do we add circles to straight strokes, then initially to curve strokes. Initially ante starting, beginning. Curve strokes ela rayali, inside the curve rastam. Alage finally ela rastamu kuda inside rastam. And circles kuda manam add cheyochu next, but nests. Okay. And st and d eppudu employ chestam manamu? సేమ్ లాస్ట్ లో మనకి st సౌండ్ కానీ d సౌండ్ కానీ వినిపిస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు సేమ్ లూప్ రాస్తాం, డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ st, అండ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ వెన్ st loop is not employed. Okay. When st loop is not employed, now till now we have seen how and when st loop is written to straight strokes and curve strokes. ఇంతవరకు మనం చదువుకుంది st loop ఎలా రాయాలి, స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి అండ్ కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి చూసాం. నౌ st loop is not employed. ఎంప్లాయ్ చేయము. ఎప్పుడు st loop రాయము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో st మధ్యలో వవల్ వచ్చినా, రైట్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వవల్ కమింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ s and t or st తర్వాత కానీ st మధ్యలో vowel వచ్చినా కానీ we don't employ st loop, right? If there is a vowel in between s and t or after st, if there is any vowel coming
we don't employ stilo. Example, best. How do we write best? B and stilo. This is best. Okay, we don't have any vowel, right? So we write B and stilo. Suppose besto. Besto. చూడండి సౌండ్ చేయండి వర్డ్. ఇక్కడ బెస్ట్ కి మనకి బి అండ్ స్టీలో నో డిఫరెన్స్. బెస్టో స్టీ తర్వాత మనకి ఓ వొవెల్ వినిపిస్తుంది. స్టీ తర్వాత దర్ ఇస్ అ వొవెల్. అప్పుడు ఎంప్లాయ్ చేయము, స్టీల్ ఎంప్లాయ్ చేయము, ఎందుకంటే వొవెల్ లాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి లాస్ట్ స్ట్రోక్ అవసరం. సో బెస్టో బి ఎస్ సర్క్లెస్ అండ్ టీ. బెస్టో స్టీ తర్వాత వొవెల్ ఉంది కాబట్టి మనము ఫుల్ అవుట్లైన్ రాయాలి. ఫుల్ అవుట్లైన్ అంటే బెస్టో బి సర్క్లెస్ అండ్ టీ రాస్తాం. ఓకే, దెన్ బెసెట్. బే సెట్. చూడండి సౌండ్ ద వర్డ్ బే సెట్. బే సెట్ ఎస్ టీ మధ్యలో, ఎస్ టీ మధ్యలో we have a vowel, so we employ full outline. B circless and T. B circless and T. Be set. So if there is any vowel, ఏదైనా vowel ఎస్ టీ మధ్యలో వచ్చిన, స్టీలు తర్వాత వచ్చిన కూడా మనము స్టీలు ఎంప్లాయ్ చేయము. ఓకే, బెస్ట్ వోవెల్ లేదు కాబట్టి స్టీలు. బెస్టో స్టీ తర్వాత వోవెల్ ఉంది కాబట్టి ఫుల్ అవుట్లైన్ రాసాం. అలాగే బెసెట్ బే సెట్ ఎస్ టీ మధ్యలో వోవెల్ ఉంది కాబట్టి ఫుల్ అవుట్లైన్ రాసాం. క్లియర్?